வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் கவிதா பேசுகிறேன். இப்போது நைட்டி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த நைட்டியை எப்படி ஜாயின் பண்ணி தைக்கலான்றதை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
இப்போ நைட்டி தைச்சி முடிச்சாச்சு. இந்த நைட்டி எப்படி இருக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்லீவ் எடுத்து நல்லா நீட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டவுர் கொடுத்து தைச்சிருக்கேன். உட்காரும்போது நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் உட்காரத்துக்கு.
இத்துடன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். என்ன பொழப்பு நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே.